points you are raising here were all points that we have raised in their submissions, and you think they should admit to them. Okay? But you think that maybe it should be in another proceeding because I'm not part of the panel. But the head of the panel says the judgment is ready. It's to be delivered on Tuesday. And whatever you're bringing in now is actually new. You didn't mention it. Filing format, I mean, wouldn't even be listed if the court has taken the position that this matter is already just waiting for judgment. The reason the court hearing is because the court recognizes that for 1.5 years it has been sitting with an application of a litigant which has not been fixed. This is Uganda. Banka zipya abantu ekimala mutekewo obwenkanya tetulwana na government twagala bwenkanya mulekewo banka ezitukiriza amateeka naye tufiiriddwa ekimala hamusi yabbiddwa ffenna bannayuganda sente bwe zinaatwalibwa Kenya oba India oba luddawa za bannayuganda mutekewo obwenkanya kooti tubasaba tetwagala kwekalakaasa twagala obwenkanya munnayuganda munnaffe abbibwa banka bweba tetaddewo banka ebeerawo etya mu ggwanga nga terina layisinsi netusigala nga tukyakola nayo ate nga bakwata abatembeeyi ababeera wano nga babagamba nti abatembeeyi tebalina layisinsi musiba bannayuganda
Muzeyi Kalugire mutuyambe. Sibuli ya wasanti omwana wa president timujja kukola ebyo ebyekisiru. Mukwate bana Uganda batembeyo obutaba na license. Ate kati DTP terina license. Ate ogiwolereza kiriyo wakiwanuka n'okola ebyo gy'oli just kiwanuka jjajjawo bakutya. Kikyerwanirire Uganda. Twagala obwenkanya bajaji. Kalugire n'okola ekyo. Bajaji muveeyo mukole obwenkanya mu nsonga eno. Tubasaba tetulina twagala bwenkanya musango guno. Bwenkanya balina okulaba mu Uganda enkola gy'anoonyezaamu Seneko gy'akoze mu bizinesi n'enkola kwa gy'atukulaakulanyiza abeerenga yalina okubaga yawangula omusago kubanga akoze buli kimu akikoze eno ensi yaffe genda mu kisonyi we bakulaakulanyiza buli wamu akulaakulanye amu yekka yekka. zino sente si za hamu, sente za bannayuganda bonna. Tosobola enawegenda kuba wano kwe gamba Kalugire okuwasa omwana wa president ekimuwa supremacy. You are doing a disservice to Ugandani. Kiryowa kiwanuka kiryowa jjajjaawo gy'oli jas kiwanuka yalwanirira eggwanga lino naye oli wano oli muwoleza wa gavumenti. Mwaka mulamba tawulyanga otigera maaso aza awulya omusango nga babusaladda kijja omupya omunene yakwatibwa n'emmere ng'agiyina mu matama agibbye agiyina mu nsawo bamutadde agende ne ssente zaffe ng'abaana abalaba wano bakwatibwa. Tali Munnayuganda ayinza kukola kikolwa bwe kiti ng'akikola mu nsi ya Bulaaya. Lwaki ffe abaffe banyigirizibwa? Lwaki ayimuka gwe baagala bakubadde ku ttaka? Tekisoboka ng'abasuubuzi bali mu makomera. Ekitongole ekiramuzi ne paliyamenti y'eggwanga Uganda bayise etteeka bagambe nti Munnayuganda wa ddembe okutandika okukola bizinensi awatali layisinsi ng'omuntu wa ddembe. Naye abaana baliruzira baliri kitalya lwa bulayisinsi. Ensonga si ya hamu y'Abannayuganda. Ensonga si ya hamu. Ensonga ya ffenna bannayuganda. Abba sente zino wa DTP si Munnayuganda. Bw'azitwala aba atwalidde ba mu ggwanga lye ate abali wano tebalina bwenkanya. Tugamba judiciary muteekewo obwenkanya. Abasuubuzi bamuggala bugazi lwa layisinsi naye eno DTP yawa obujulizi mu kooti ng'eraga nti ebadde ekola nga terina layisinsi naye ng'abaana bali mu kkomera abatembeeyi bali mu kkomera wababuuza layisinsi tewali bwenkanya. Twagala abakolera wano ba investor nga bakolera mu mateeka nga bwe tugakoleramu. Ne bwe kibassa ekyo abasuubuzi mbasaba nga ssentebe wammwe tetugenda kuddamu sasula layisinsi mpaka nga tufunye obwenkanya. Bino tebigenda kuggwa bwe biti. Teriyo muntu buli hoka yenna buli mutembeeyi yenna singa Kalugire okuwasa omwana wa president ekikufuula wa kabi nnyonyonyo. Otegeera kiryowa kiwanuka jjajjaawo gy'oli jasi yalwanirira eggwanga lino. Musiba mukwata abatembeeyi wano nga tebalina layisinsi naye abayindi bazze muno bakoze bizinesi balina layisinsi ate mutwasamira Kalugire oba mututta mugenda kututta musaaga guno omusango musaaga musiba abaana wano nga tebalina layisinsi. Kyannaku nnyo bw'abaami sigundu n'emirimu gy'awadde bannayuganda asobola okufutyankibwa ate omuntu omunaku asookerwako ekyokubiri. Fenga abasuubuzi era bannayuganda tetugenda kukkiriza kuba twadda kooti gyeraga. Kooti olwedde eri biased. Kooti eri mu feva y'abayindi. Judgment lwaki bagirwisaawo bagamba kino. Bannayuganda twetaaga obwenkanya. Atalabayo Kalugire hamu Munnayuganda nze nali kukuba osula kukuba emyaka 15 hamu yakwata sente ze nazijjayo n'ampa n'omulimu nkola nze nkola
era afuna emirame nga hamu muvubuka munanga akuteko saawe lwaki badira oli ne bamuwa nedda twagala justice mirembe twagala bwenkanya bwokka kubanga hamu bw'aba talina bwenkanya nange munnayuganda sijja kuba na bwenkanya mu nsi yaffe tunenyumirizaamu tutya nga bannaffe banyigirizibwa abaana baffe kubanga abakola nga tebalina layisinsi tosasula layisinsi wa bwenkanya fwe abazeeyi tuli bayonta serikali ateganya okuddamu oyingira funa made nkulabe India. Naye wakakona empanvu y'omulabi. Yabadde basindika. Uganda number 1. Media in Uganda yafi ojja tudde wali ebba sorry kwata wayayo nga njagala okulaba mukubuka Lugiro oyo ng'awolereza bannayuganda nga ye awolereza abayindi ng'abalaga ye nti mukubuka Lugiro oyo nze gwe baasiba ng'awolereza omuyindi eyakola On the allegations they are talking about. The one they are claiming. What can you say? So what's your take? What's your take on this? What's your take on that? What is your take on that? Excuse me. The claim that. What is your take on that? I know manyanzo okuwako kyonkola kyonna n'ekyo kyenjagala okulaba mukubuka Lugire nze bansiba nga sirina layisinsi ekyo kyokka kyekinzita nze babuulidde ekyo kyokka layisinsi naye njagala okulaba mukubuka Lugire oyo ng'awolereza abayindi bakola statement mu court of appeal nga bakkiriza nti bakola business neewuunya mukubuka Lugire oyo no problem ate takimanyi nsobi gy'alimu nze mwewuunya oyo mukubuka Lugire nze nkubuulidde I came to discover that certain amounts of money were missing on my accounts.
In fact, I got my auditors to do my books of accounts. I found out that the bank had been debiting money from my accounts deceptively and unlawfully for a period of 10 years. And a total of 120 billion shillings had been removed off my account deceptively in excess over and above whatever liability I had with the bank. The bank at Manja, all that money was debited excessively out of any liabilities I had with the bank. I wrote to the bank and the bank ignored my notice. Then I proceeded to courts of law on 2 counts. The first count that debited money off my account, and the second count that DTB was trading illegally contrary to Section 117 of the Financial Institutions Act, which is an illegality in courts of law. The judge then, Justice Peter Adonyo, made judgment given the fact that when Chiriwa Chiwanuka, the now current general, came to courts of law to represent DTB, he admitted the illegality committed on court record. When he was asked in court, did your client have a license to trade in Uganda? He said no. They asked him why. And out of mere impunity, he said because they didn't need one. So Adonyo entered judgment, and the unjust part is that since our brothers, Kalujira and Edwin, hold a lot of political power, they transferred and punished Adonyo, Justice Adonyo, from head of commercial division to a resident judge in Soroti. So, not even judges have been spared from this kind of impunity and arrogance. So, if judges can be victims to such an impunity, what about ordinary Ugandans? DTB made an appeal to the Court of Appeal. The judges at Court of Appeal ignored the issue of illegality and they never addressed it substantially. However, they tried to protect these foreigners, exploitative foreign banks, by ordering for the case to be taken back to High Court for retrial. However, equally being a land friend, we made an appeal to the Supreme Court through my lawyers, Mwema and Company Advocates. At the Supreme Court, Kalujire, out of normal procedure, requested to make additional submissions in regard to national interest. He said even if in his submissions I quote, even if the issue of illegality was never substantially addressed at Court of Appeal, if the case is decided in the affirmative in the interest of harm, it would have a far-reaching interest on the foreign exploitative banks. So my lawyer made an application to court for judgment on admission. For Chiriwa Chiwanuka, Kalujire, and DTB had admitted on court record that the illegality was committed, admitted, and never addressed by Court of Appeal. So, this is the problem we have now. The courts cannot afford, because the court's hands have been tied, they cannot afford to pronounce themselves on the illegality committed by a foreigner, which is very unfair and disheartening, because we've seen our fellow brothers, Ugandans, ordinary Ugandans, being taken to Rizira for trading by the same courts on streets without having a license. They force us to pay trading licenses, and even we are prosecuted for the same. My question is, are the laws in Uganda operating differently when it comes to foreigners and Ugandans? Anyway, I think this is a case that all Ugandans should address their mind to and find over-accommodating, because I'm sure the NRM regime is a very good government, and it is because of the peace that was brought by our loved President, General Museveni, that people like Kama have been able to manage to work on this regime and be successful. So I'm sure if it goes to the President's ears, this matter shall be addressed substantially, for no one is above the law. And Kalujire and Chiriwa Chiwanuka should stop intimidating Ugandans and all judges. Uganda has no room for impunity and this kind of arrogance. I may be here today, I may not be here today. But if anything happens to me, I hereby declare, just to know it is Chiriwa Chiwanuka and Kalujire that have taken my life out of this life. No, I can't proceed on what happened to court because it was clear and it is on court record. As you've received it, is that as it is. It is so unfortunate that
Justice Winnie Doro actually is incompetent, if I can say. And you can hold me accountable for that. He is completely, purely incompetent. He has failed to handle judicial matters, especially in the interest of Ugandans. Now look, he has sent a judge to do his dirty work, which is very unfair. Era monna mukiraba katuwa abantu basinga bafa nga tibugidde ndeba n'abantu mubulaba amaanyi ge bakolesa basobola n'okunzita naye abantu bange bonna bannayuganda benkolesa nzekolesa abantu abasobola omutwalo gumu n'ekitundu. I have close to 1 million people dependent on me. Kintu kyonna kyonna ekimbaako, don't stand back. Kubanze nyinza okuba nga siriiwo nga they've successfully terminated me nga banzise era kisoboka naye kyonna kyonna ekimbaako kalugire nekiriwa kiwano kuba kati olutalo olutuuse banjagaliza kukola ki kufa ate nga nnwanira ki gwanga na gwanga lyaffe kati ekyo muyinza kirinda saa yonna naye nze ng'omusajja omusiraamu Allah yagira naba banzise era tebeewaananga nti banzi kitegeeza entuuko yange ebeera ekoze eki eba etuuse naye tetugenda It's good.